para darles como referencia de qué tan bueno, o sea, qué tan sabio o qué tan conocedor de Diablo puede ser Kripparrian, o de Diablo en general, o de los RPG en general. Cuando salió Diablo 3, eso yo lo sabía, yo me enteré recientemente de esto. Cuando salió Diablo 3, y tal vez algunos recuerden, yo sí recuerdo esto, pero no sabía lo que hizo Kripparrian. Diablo 3 dijo que la dificultad iba a ser muy alta. Yendo al futuro sabemos que eso es un meme, ¿no? Pero que iba a ser muy alta, que hasta sus desarrolladores no podían vencer a Diablo y después lo duplicaron. ¿Ok? No sé si alguno se acuerda de esa frase, que es, nuestros desarrolladores no pudieron completar el juego y después hicimos el doble de difícil el juego. O sea, tuvieron el doble de HP, el doble de daño. El punto es que como una semana o muy poco tiempo después de que salió el juego, nadie había matado a Diablo en Inferno, que creo que es el último nivel o whatever. Nadie lo había matado. Y el día anterior de que iban a nerfear eso, lo iban a poner más accesible para la mayoría del público, la única persona que lo logró fue Kripparrian y un amigo de Kripparrian. Solamente Kripparrian logró matar a Diablo con la dificultad inicial que lo habían hecho en el máximo tier. Fue la única persona que lo hizo en el mundo. Y no solamente fue la única persona que lo hizo, y no es como que alguien lo ha hecho de ese entonces. No, nadie lo ha hecho porque simplemente nerfearon el juego. Fue como cuando pusieron a Malakai en acto 4 de Hexal y te one-shoteaba con casi todas las habilidades. Y una semana después lo nerfearon porque todo el mundo estaba muriendo. Incluso en la primera dificultad, que era normal, después venía cruel y merciless. Incluso en eso, nadie lo puede hacer ya porque nerfearon la dificultad. Entonces, ya nadie va a poder estar en ese nivel de dificultad, porque simplemente ya no es el mismo. Tier list de Diablo 4 según Kripparrian. Y quiero ver qué onda. Cabe destacar una cosa muy importante. Yo nada más jugué con las Sorcerers, que fue el primer personaje con el que inicié, que hice el review en base a eso, lo dije también en mi video, y me pareció un chiste. Me pareció un chiste el juego, me pareció extremadamente fácil. Y tiempo después me enteré de que todo el mundo dice que la Sorcerer estaba rota y que era la mejor clase del juego, bla, 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 todo eso. Y yo, bueno, ¿yo qué voy a saber? O sea, yo vi Sorcerers y dije, nada, vamos a ver si somos auto-hombre. No pude y hasta usé eso. Y después jugué con el druida en esta beta que hicieron. El druida me pareció, pero una porquería absoluta al lado de las Sorcerers en cuanto a daño, en cuanto a defensas, en cuanto a todo. Hay cosas como usables del druida. O sea, es como que tal vez el druida, si lo subes de nivel, inviertes en un par de cosas, un par de puntos que tengas y bla, 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 tal vez pueda llegar a ser algo usable, pero yo sinceramente no veo cómo eso puede competir con las Sorcerers. Por lo menos en bajo nivel estoy seguro de que no, o sea, no hay chance alguno. Y yo creo que en Endgame, porque podemos ver el árbol y todo, yo diría que ni siquiera va a competir en Endgame. Tal vez me equivoque, capaz hay algo rotísimo, algún legendario, algún único o algo que habilite al druida a ser la mejor clase. Pero así de primera, con la información que tenemos, yo creo que el druida es... Ni siquiera ha jugado el bárbaro o la necro o el rogue, pero el druida, en serio, o sea, si hay alguna clase que es peor del druida, holy shit, o sea, hay que rebalancear por completo, ¿no? Hey guys, how's it going? Kripparrian here. Today we're going to do the Diablo4 class review. Some of you guys have really been waiting for my opinion on this. I have just finished playing the 2 classes they added in the second round of beta, and this is basically all we're going to get until the game actually releases a couple of months from now. True. It is a low-level experience, but there is a lot to be learned even from a low-level experience, and I will mention the changes that I expect the classes to experience on a case-by-case basis as they level up in terms of what probably will happen, because we can see the skill tree and we have rumors from the vine of players that have maybe played and all that. Now, before we get into it, a quick shout out here to Extrafy. So Extrafy is one of my partners. We have the Krip mouse. Look at that. Appropriately themed for Diablo4, I would say. It is my favorite mouse in the world. The Extrafy M4. We made it red, redesigned the outside of it, just the color scheme, but it's exactly as I wanted. It is my favorite mouse in the world. It is the Kripparrian mousepad, the Extrafy K4 midsize. That's my favorite keyboard, and an H2 headset. And you can win it
by entering the giveaway. It ends end of day Sunday, which is going to be the 26th, end of day on the 26th. So make sure you get in on that. Link is below. It's a Gleam giveaway. Super easy to enter. On to antes de empezar, quiero hacer otra referencia, otra referencia para que se den cuenta de lo respetado que es la opinión de Kripparrian dentro de la comunidad de RPG. Yo no solamente no he escuchado a nadie en los últimos, no sé, 10 años que haya dicho algo malo de Kripparrian o alguien que importe, por ejemplo, o sea, a nadie dentro de la comunidad de los RPGs en general, porque saben que eso es lo que más bueno me muevo, entonces veo un poquito de todo lo que hay por ahí, sino que Hexal básicamente existe gracias a Kripparrian. Yo conocí Hexal gracias a Kripparrian. Algunos no saben esta historia, lo voy a contar rápido para no hacer el video más largo, pero Kripparrian hizo un podcast, básicamente, o una especie de entrevista con Chris Wilson cuando Hexal estaba en beta, estaba en desarrollo, y es una entrevista muy buena, incluso después de casi 12 años de que se hizo esa entrevista, la súper recomiendo porque hay cosas interesantes de cómo ha cambiado el juego desde ese entonces y de las ideas que tenía Chris Wilson en ese entonces y cómo han evolucionado al día de hoy, como por ejemplo, Chris Wilson pensaba de que iba a tomarte 6 meses a llegar a nivel 6, a nivel 100 en Hexal, y bueno, ya sabemos que llegamos en menos de una semana, la gente llega, ¿no? A día de hoy, ¿no? Por cómo ha cambiado el juego. Sino que el mismo Chris Wilson, creo que lo dijo en el Psycon incluso, o en algún otro lado lo ha dicho, que él siente que él le debe a Kripparrian el hecho de que Hexal exista, porque Kripparrian es uno de esos streamers que ha estado como que desde que tenemos memoria en Twitch, por lo menos, y él puso a Hexal en el mapa, ¿no? Incluso desde ese entonces. Así que otro pequeño detalle más, otra joya más en el cinturón de peso pesado de rey en los RPGs aquí que tiene Kripparrian. Pero vamos a ver. Creo que, no estoy seguro, creo que sí que no. Sí, creo que él mencionó eso de que sería bueno de que el juego tuviese como ligas. Pues, creo que sí. Creo que sí. O sea, hay varias ideas que todavía se mantienen de eso y de verdad que vale súper la pena escucharlo si no lo han escuchado. Y si lo has escuchado, vale la pena que lo vuelvan a escuchar porque de verdad que es interesante. A mí me parece divertido como ver el pasado y darse cuenta de lo que pensábamos que era y a lo que es al día de hoy. Algunas cosas siguen, otras cosas cambiaron, otras cosas son completamente ridículas. Pero bueno, sigamos. To the content, we're going to kick it off with what I consider the worst overall class to La the peor best. clase. We have Druid. So Druid, and again, I am comparing near 25 with just found gear. So I know I've been playing like a level 25 Sork and a few others for a while after. No, I re-leveled some of those. This is the gear that you can expect to have while you're leveling. Honestly, it's probably a little bit better than you can expect to have because in the beta there is a roughly 3 times multiplier on dropped legendaries. So these characters, this is not like farming the one level 35 mob for like 20 hours to get gear that's essentially like level 40 gear. No, none of that, okay? This is what you can expect to have as a true leveling experience in terms of gear, and no specific legendaries other than maybe a few that I find, and I'll outline how that worked out. So Druid. Druid works pretty simply. You have spirit generators and you have spirit spenders. There are many classes of skills. There are like lightning melee, lightning ranged, melee. Druid es básicamente fuerza bruta y rayitos. Eso es básicamente lo que la temática del Druida, lo cual me parece que está bien. Lo que veo del Druida, que a mí me parece que es pero un fallo catastrófico, es que se parece mucho a las sorcerers en términos de rayitos y es peor que las sorcerers en absolutamente todos los sentidos. Tiene menos daño y gasta más espíritu. En el caso de los sorcerers gasta maná, pero además de eso tiene que generar el espíritu, a diferencia que la sorcerer simplemente se regenera y ya. O sea, no tienes que ni siquiera gastarlo. No veo que tenga, o por lo menos no recuerdo ahorita, porque sé que lo jugué ayer, pero ya se me olvidó, porque es que fue una experiencia medio, es que no, para no parecer muy sesgado, simplemente simplemente no me agradó mucho. Pero recuerdo que creo que no tiene nada que reduzca el coste de espíritu. Sé que hay cosas que te aumentan la cantidad de espíritu que tienes o cuánto generas de espíritu, pero creo que ni siquiera reduce nada de eso, mientras que las sorcerers sí.
Los skills defensivos realmente tienes como que una o dos opciones, que es el baluarte este que se crea como de roquitas. Y del otro lado tienes como tres opciones realmente, que es el que te cura. Pero eso no es como un skill defensivo como tal, eso es como algo que tienes ahí para como un buff más que un skill defensivo, que es el aullido del lobo. Y tienes el otro que reduce el daño de los enemigos cercanos como por 50%, que es un número considerable. Entonces tienes como realmente dos o tres cosas que hacer, porque el que los empuja para atrás es simplemente, es un chiste, o sea, no es ni uno ni el otro, no es ni como el baluarte que hace daño, ni como el rugido de oso que reduce muchísimo daño. O sea, siento que tiene como que pocos skills que realmente es útiles. Debo decir algo, la mejor habilidad del druido, la que más me gustó, fue la de, creo que se llama Polear, la que golpea el piso cuando estás cargado, que de hecho creo que es la que está usando porque veo que tiene un 10 acá, que eso cuando está cargado pega durísimo, one-shotea casi que todos los enemigos normales, a veces hasta los elites les da muy, muy duro. Esa está buena, el problema es que tienes que cargarlo cada tanto tiempo y bueno, o sea, en un RPG, sobre todo que a medida que va escalando la densidad, pero supongo que eso va a pasar, se va a sentir peor y peor, porque tú no quieres pasar un tiempo sin usar la habilidad cool que tienes. Pero sí. Which is like the En general me parece werewolf que es una transform, sorcerer, pero and peor. melee, that's the were-bear transform, and you just transform for the attack individually is how it works. The skills are themed Estéticamente me parece que appropriately es muy cool el druido, for eso the sí. basic skills. There's no real standout. They're all okay. I think maybe Storm Spike is among the better ones because you have Immobilize and Vulnerable that can proc, which is pretty nice. Pulverize is an interesting skill because every 10 seconds, if you remain over Yo 80 supongo que health, tal it vez con ítems guaranteed puede ser overpowers, decente. and overpowers a lot. Tal vez con ítem puede ser decente ahora que lo pienso, porque tiene un montón de habilidades el druido, o sea, un montón de procs que pueden ocurrir. Así que capaz eso con niveles y con ítems se arregle, pero, o sea, esos procs que tiene, no me refiero a procs, me refiero a cosas que ocurren según un chance, 10% de chance de aturdir, 10% de chance de inmovilizar, 10% de chance de poner vulnerable, etcétera. Eso veo que sale también en ítems. Yo preferiría que fuese al revés. En lugar de yo tener el chance de que ocurra algo, prefiero que ocurra algo siempre, o que sea muy fuerte, o que sea muy rápido, o lo que sea. Y yo después le agrego las cosas que tengan un chance mediante ítems, que es como que vi que funcionaba las sorcerers. Y de todas maneras, las sorcerers también tenía fuentes de poner vulnerable al enemigo, ahora que lo pienso. O sea, sí. Sí. No, no voy a parar más para el duda. Ok, A lot of damage. So basically, this type of pulverized build, kind of like melee, it's pretty good if you're doing like a questing, because every 10 seconds this ability will actually do a ton of damage. Otherwise, I've found that landslide is probably the best way to spend your spirit. The cyclone armor is pretty good. Blood hell's pretty good. They have minions, but they don't really shine. You might be able to stack it because there's some legendary powers. And you have trample as a movement skill. And I'll just give you guys a little bit of a demo here. Trample Overall, está cool, I'm going to rank these classes pero out of como 10. más. This is just a dungeon I like in particular. Druid Porque el is the teleport del sorcerers. lowest damage class in Diablo 4. I would rank it a 4 out of 10 damage. So we can use like a movement skill, but you notice it actually takes a little bit to cast. So pregunto cuál será el 10. Overpower, that's the big slap. So we want to heal, but that actually takes a second, you know? We want to punt away with Cyclone Armor, that takes a second. With Druid, the tools are there, but they're all pretty low damage in the beta, and they're all really slow. And while I do think that the Druid will have pretty good damage later on, just because you're able to get some pretty powerful combos, you won't have to use spirit generators as much. Your spirit always stays the same. It doesn't go up, it doesn't go down. It's not too bad. Oh, Conduit Shrine, that's nice. But the slap while questing, I think, makes it a playable character, even though the damage is like really, really low. You can see here, this is not good damage. It's like okay just from those overpower guarantees, but that's it. Very poor damage, very slow. I think the damage will pick up, but you're always going to have a bit of a clunky character, so keep that in mind. The survival, I would say, is 6 out of 10. There are survival skills. There is easy ways to fortify. The werebear has some tanky options. There are survivability options, but in the beta, there are, again, not
really fully realized. Next up, that's right, it's gonna be Barbarian. Barbarian I rank as the second worst, or, you know, placing peor. 4th out of 5 if you want to look at it. There is some good news with Barbarian, though, and that... Bro, es que... Esto ni siquiera me va a molestar ni decir mucho al respecto, pero es que en los RPGs, si eres melee, ya vas perdiendo. Y eso es lo triste. En todos los RPGs que he jugado. Si eres melee, ya estás en desventaja. Pero generalmente hay como cosas que con ítems pueden llegar a ser muy, muy buenas. Pasa en PoE, estoy seguro que pasa en Diablo también, pero pasa también en la CPOC. Estoy seguro que hay ítems que pueden convertirte en algo muy, muy, muy fuerte, y sobre todo que a nivel defensivo, debido a que ya estás en desventaja, a veces tienes como más opciones, como que tienes más viabilidad de qué tipo de build quieras jugar si eres melee. Eso es generalmente lo que pasa en estos dos, en la CPOC y en Excel, por ejemplo. Y si tuviese que apostar directo, también va a pasar en Diablo 4. That is that players have exhaustively played the Barbarian to a point where there are actually pretty good damage builds with Barbarian. The Barbarian, I would say, is this 7 out of 10 damage. The damage is actually respectable, very playable. Okay, very playable damage. How do we achieve that? Well, we go with Flay because bleed is pretty good and you get some extra thorns. Rend is actually a decent skill, but it's a damage over time, so you kind of have to survive in the meantime. It can keep up vulnerable, which is pretty nice. The war cries are all pretty good because they have powerful synergies if you use all of them, so we're just going to use all of them. And it turns out thorns is actually pretty good. Igual, thorns, que son las espinas, yo creo que eso es algo que puede ser bueno ahora, pero yo no creo que eso escale, porque casi ningún juego escala. Y la razón es simple. Todo lo que sea espinas, regresar daño y eso, tiene como un neuroplano. Y ese neuroplano es bueno hasta que subas de nivel y tienen más vida los bichos. Porque como que, digamos que ahorita hace 50 años que se regresa, 50 de daño. Dices, ok, los bichos tienen 150 de vida, en 3 golpes se matan. That's pretty good. Entonces tú vas a hacer 50 de daño en 20 niveles también, pero ya no van a tener 150 de vida, van a tener 400 de vida. Entonces ahora ya no se mueren en 3 hits, se mueren en 8. Y ya realmente ya no se matan bien. Entonces, eso no sé cómo vaya a escalar, no sé si establece algo porcentual, porque si es algo porcentual puede ser. Aún así, generalmente, si tú quieres que te peguen para hacer daño, ya por ahí estás en una desventaja. Porque generalmente tú no quisieras que te pegaran. I wouldn't go all in on a thorns. I wouldn't go all in on a bleed. But you know what? If you put it all together, it's like okay. Yes, we have realized okay mucho más rápido que el druida. Bleed plus thorns plus war cries. And war cries have the added benefit se mata casi que de 2 golpes. Apply to, because I think they're minions, the Cual, the ancients. Un rato largo mejor que el druida. This is like a no joke, but you're gonna start seeing the survivability isn't so good. I would rank Barb as the lowest survivability, and this is kind of a misconception, I think, because in previous titles, Barbarians was actually one of the tankiest, if not the tankiest characters. In Diablo 4, even though there are some tools to keep you alive, some survivability options, I think they are below every other class in the game. And because you can't really gain much from closing the gap, you're always going to have that really forced melee playstyle. Even though it's pretty much a consensus that the damage should be pretty good later on. I expect Barbarian to be one of the top damage, if not the top damage, in terms of standing in front of your target and target dummying the damage. In terms of that damage, I think Barb is likely to be top or very near the top. You just never escape the forced melee, which always brings your survivability into question, and the tools are just not sufficient. You know, challenging shout and a little bit of regen from it. You have some bare bone fortify options.
There's like some movement skills like leap, but it's a 17-second cooldown, and the bar slots are really important for Barbarian, so it really doesn't do too well. The forced melee is really a problem, and for those Barbarian players that are expecting high survivability, this is not the class for you. If you want to play a barbaric, melee, gritty combat character that actually resembles the Barbarians in previous games, you're going to want to play the melee rogue. The melee rogue. That's so sad. Eso es muy triste. No puede ser. Tú quieres ser un bárbaro así, pecho peludo, fuerte, que tanquea todo. Bueno, no vas a jugar el bárbaro, vas a jugar otra clase. Bro, eso es muy sad, dude. Eso es muy sad. Y no sé, obviamente no puedo opinar mucho en esto. Yo voy a opinar en el Sorcerer. Pero es bastante triste de que el bárbaro, que es lo que normalmente todo el mundo asocia con que tal vez, sabes, es melee y esto, pero va a ser tanque. Eso es lo que generalmente tú esperas del bárbaro. Is about the same damage as Barbarian, but the survivability is pretty good. So rogues have the option of playing melee or melee or range. These are actually the ranged abilities in both their generators and their spenders for energy. Now, their generators hardly generate very much. They mostly focus off regeneration. Okay. So we can do like the flurry here. This is my skill of choice, and it's my skill of choice because it's a very high sustained skill. Where is it here? There it is. Each time Flurry damages a croucher or vulnerable enemy, you are healed for 1% of your maximum life. And Flurry itself, I believe it's here, cascades the vulnerable effect. So what you do is you proc vulnerable with puncture if they get hit for at least 2 of the blades. That's pretty easy to do. You then cascade the vulnerable with Flurry, and Flurry heals you a whole bunch. Rogues excel in burst through the effect of imbuements, which imbues the entire skill. So every hit gets this effect. You have the poison, the shadow, the frost. You can use a combination of them. The shadow clone is just 60% more damage for 15 seconds, but it's more than that because you can usually concentrate and use all of your cooldowns at once. The burst is there. The mobility, like look how good the mobility is. That's a huge coverage, and Dash has 2 charges and does pretty good damage, I would say. So overall, the Rogue, I think, matches the Barbarian in damage potential, at least in the beta. I would rank it 7 out of 10 damage. It easily surpasses the Barbarian in terms of survivability, just through this significant regeneration that it can have. It's also a really fast character, which, I mean, you can just tell it's just really fast. It's brutally fast. So being a really fast character, it allows you to basically outplay situations. It's for those min-maxers, those high APM players. You're probably going to at least look at the Rogue as one of the options. Seguro que este es el tipo de personaje con el que te cansas rápido de jugarlos, pero es porque tienes que tocar muchos botones. Pero seguramente son los primeros personajes que van a llegar al contenido porque tienen tanto min-max que puedes hacer, que tienen tanto como detalle que puedes agarrar y decir, bueno, o sea, si pego esto después de esto y hago esta habilidad justo después de esta habilidad o encadeno esto de esta cierta manera, puedo llegar a hacer como cosas que ninguna otra clase puede hacer. Y generalmente es como que es bastante skill-based, pero si lo puedes hacer, seguramente es muy bueno. Y eso pasa muchísimo como por no ser el equivalente de jugar, no sé, minas o trampas en Pados Hexa. Tú dices como con prácticamente nada puedes llegar a hacerte todo el contenido del juego, pero tienes que jugar bien. Tienes que hacerlo muy bien. Esa es la cosa. Y también son esos, y no sé, supongo que debe ser uno de esos en los que no tienes muchos botones de pánico en el que ups, hice mal mi rotación, hice algo tal cosa, tengo que tocar este botón y estoy bien. No sé si tendrá muchos de esos. Now, unlike Barbarian, I don't expect the Rogue's damage to go up that much later, but it's pretty good already. But one thing that I really like with Rogue, I don't know if I have it here. No, it's in the core skills. Yes, here it is. Heal for 1% of your maximum life when you critically strike close enemies. So for melee gameplay in Rogue, in the beta, it's actually really hard to get much crit, but I imagine at high level, you'll be able to target focus crit. And I think with this ability,
I don't think it has, passives don't tend to have cooldowns in Diablo 4. So I imagine that a high-level rogue actually has much higher survivability. A high-level rogue might be one of the best survivability classes. Maybe. O sea, eso dice 1% en critical y está rango 1. O sea que si lo tienes rango 3 debe ser 3%. 3%, eso significa que tú en 30 hits estás, en 30 criticals, perdón, te curaste el 90% de tu vida. Pero tú generalmente no estás en baja vida, no te vas a meter en 1 HP a pelear con un bicho, ¿no? Te vas a meter cuando, o sea, tal vez estás como en 70% de vida o algo así. Por lo tanto, probablemente en 8 o 10 hits estás full HP y cada cosa que te hagan simplemente va a volver a subir. Parece que es instantáneo, así que es como un pseudo instant leech, que eso siempre está roto en los juegos. Si puedes aumentar tu critical y tu attack speed, y tienes, aunque sea un mínimo, hay varios modificadores que dicen que recibes menos daño a los amigos cercanos. Si tienes eso, exacto, como el Ball Pack antes del nerf, si puedes tener eso y tener un buen crítico, esto puede ser, eres pseudo inmortal al menos que te one-shoteen. Me refiero a que si algo te pega muy duro pero no te mata, es 1 segundo, 2 segundos atacar y tu vida vuelve a subir. Mientras que tienes otras clases en las que, si estoy bajito, tengo que echar para atrás, curarme, tal vez usar pociones, tal vez usar alguna de mis otras habilidades, esperar a que tenga el cooldown de mi skill defensivo o algo similar. Eso es algo que tal vez el rogue le da igual, ¿no? Si inviertes en eso, o sea, eso, nada más ese punto que vuestro crit ya me da ganas de jugar el rogue, nada más porque siento que se puede romper fácilmente si logras tener suficiente vida para que no te one-shoteen o suficiente defensa para que no te one-shoteen y suficiente crítico y ataque speed. Y ya está, no importa que no hagas tanto daño, pero simplemente no te vas a morir. Vas a ganar nada más porque el enemigo, ¿sabes? O sea, vas a hacerle daño y él no te puede hacer tanto daño como para matarte. Así de simple. Y eso contra bosses, sobre todo los bosses que tengan que si hits que tardan en ejecutarse. Eso quiere decir que cada vez que estés cargando un hit, tú estás full HP de nuevo. We'll see. With those type of stats, you typically need crit to work for your damage as well. I imagine it does, right? But I don't know 100%. But overall, I'm feeling pretty confident about it. I think it is a good choice. What is that? Necromancer. So we played Necromancer today. Necromancer does a ton of damage. Just out of the gate, I will tell you that Necromancer, in my opinion, is a 10 out of 10 damage class. Again, we're talking about target dummy here. Like, mob is here, we do damage. We have skeletons. You have this Book of the Dead thing where you can either use one of 3 different versions of skeleton mages, golems, and melee skeletons, or you can not use them and gain a passive effect. So in the case of skeleton mages, I'm not using them to deal 15 increased damage to vulnerable enemies. Is that worth it? I don't know. Maybe. The skeleton mages are pretty good. The skeleton warriors are pretty good. I'm actually running a very specific build with this character because I happen to find Blood Mist triggers corpse explosion on surrounding corpses when Blood Mist detonates a corpse. So that probably sounds like alien stuff to you, but basically, Necros have no movement skills, but they have this Blood Mist skill where they run slower, and if you put a point into it, it can spawn a corpse under it each second. Now, with this ability, it constantly triggers corpse explosion, the actual skill that you have, and each time it does that, it reduces the cooldown of it. So this particular build is pretty high damage, and it's almost near full invulnerability uptime. I imagine this will be pretty nerfed. But the real reason why I give Necro 10 out of 10 damage is Bone Splinters. Actually, Bone Spear is also a really good skill. And Bone Spirit uses all your spirit and has a massive damage multiplier. That's a really good skill. There's just some really good skills, but the one skill that I think is creme de la creme here is Bone Splinters. Es increíblemente la primera habilidad. Just use it here real quick. Just like a few little darts basically. Sometimes it shoots 3, sometimes it shoots 5. I think it's like 33% chance to shoot 5, so 1 in 3. It's not too bad. But if something is even pretty close to melee, all of them will hit. So it is a pure shotgun ability. That is really, really nice. Shotgun, the lucky hit chance, considering that you're hitting 3 to 5 times per cast, is very decent. Shotgun, para los que no sepan qué significa eso,
generalmente en los juegos estás capeado de que si tienes una habilidad que tira múltiples proyectiles, solo un proyectil puede golpear a un enemigo. Eso es para evitar, para no hacer que tus proyectiles sean una mierda, no que cada proyectil sea impactante, pero no dejarte hacer trampa como que, si me pongo al lado de él, le pego 500 proyectiles, lo instamato. Esta cosa puede hacer eso. O sea, puede golpear con sus 3 y a veces 5 proyectiles, golpear al mismo objetivo. O sea, eso es una locura. Eso es insano. Y es tu primera habilidad de paso. Oh, Dios mío. O sea, claramente los desarrolladores son necromain. Claramente. Remember, What this is a the level fuck? 2. At max, if you count the extra splinters, you're likely to get 30% chance. What the fuck, dude? You are probably going to look at a skill that's about 140 average damage. You can get near guaranteed vulnerability because it's very easy to hit with 2, or you can get a passive crit buff. Now, crit is pretty good, and with bone skills, you can actually get a build where you stack essence and you get massive flat crit chance for just not really using many spenders. And this is insane because the basic skill is, in my opinion, and I think it's pretty clear cut, I think it's the best basic skill in the game. So you can just spam off of that. I think you can make a character purely off of basic skill. And just so we're clear, there are some massive basic skill multipliers. There's gems and weapons. I believe it's yellow gems that are multipliers to basic skill damage. Hay varias gemas que hacen eso. Es verdad. A legendary ability y dan that como is like 20%, 70% attack speed with basic skills. So the game just has, and I think there's just a stat that is, like 22% basic skill damage. So, y no solamente eso, sino que a veces puede tener múltiples sockets. O sea que no es 20%, es 40% si metes 2. Basic skill damage is like super common to skill. The problem is most characters don't have a good basic skill. Claro, porque es tu primer skill. O sea, debería ser como algo que tú generalmente no usas. I have to imagine that Blizzard's not going to create such a massive scaling part of the game and not have any decent basic skills for anyone. The Necros is really a big standout, and I'll just show you here. So this is no bone skills. Like, I have none of those like crazy passives with crit. Look at that, I'm just one-shotting these mobs in melee range. This is an insane ability. Right? Now, it is pretty annoying to have to run into melee and use like a shotgun ability, but I think from a pure number standpoint... Igual, no, o sea, no es como si tuvieses tal vez a un montón de objetivos adicionales que te cubren del daño que pueda venir, ¿verdad? It's very good. We also see the minions doing a pretty good job at doing a little bit of extra damage, and of course tanking. If you're curious, I kind of stood still there, that was kind of weird. We have cursing, which offers a powerful survivability boost, and the minions tend to just also take a few hits. But if you're noticing, the minions are also kind of dying a lot. Jesus. Actually, you can't move that. What is that about? Wow. Anyway, you get the idea. Necros are pretty cool. Why can't I move with that? That's actually pretty weird. Might actually be bugged or something. I'm not able to move when I have Blood Mist active, but normally you can, and it auto-spawns the detonates, which is pretty good. But yes, so right now I have the Decrepify Curse, which is a slow 40% and 20% less damage. So that is a very big effect. No, we got it. I'll just click. And yeah, it's pretty good. I think there might be some options for minion-based builds, but I would say they would be slim at endgame. ¿Tú sabes que la clase está rota cuando no puede usar nada más 5 habilidades en lugar de las 6? Y no es un problema. 1, 2, 3, 4. Aquí, fuck it, no hace falta. 5. Don't have the melee buffs. Like, you can get 45% increased life on your skeleton warriors. Also, your minions get your stats, but we're playing on the second difficulty of 4 difficulty levels, and if 45 health is the difference, and these are just dying a lot, yeah, I don't think
that end game you're going to look towards full minion builds? Maybe, but you're going to have to spend a lot of your time in minion maintenance. Even with this build, you have to spend some time in minion maintenance. Now, while Necros have the best basic skill in the game, very powerful core skills, very powerful AoE skills, powerful legendary combos, and curses, numbers-wise, they're great. Very high damage, take less damage. However, one thing they don't have at all is a movement skill. Oh. And I really need to factor that in when considering the overall survival. Because survival is not just taking less damage. And certainly Necros take a little bit less damage than, you know, the baseline 100%. You know, they still have some tools with the minions. Now, the minions are going to die if you have like 2 or 3 rares, or if you find a butcher or any like really hard boss. And it can be really annoying because you need a corpse to summon one of them, right? I would put the Necros survival at 5. Just because of a no movement skill, it is going to be really tough to not get pinned down, surrounded, and killed. And I know we have like a near full invulnerability build right now with the Blood Mist weapon affix. I think the damage of this is pretty good, but I think Blizzard is not going to look kindly upon a full invulnerability build, so I wouldn't count on that making it through. But because Necro has so many powerful offensive options, I think that Necro will still likely be king of damage until you get to like the end game, and you're looking at, you know, the super stacking abilities, min-maxing gear, at which point I'm expecting the Barbarian to pull ahead of the other classes. At least I hope so, because otherwise Barbarian's going to be completely hopeless at everything. So that's 4 out of 5 classes. Obviously, I think Sorc is the #1 class, but how do I rank it in numbers? So the Sorcerer has pretty decent basic abilities, but it doesn't really need to use them because the resource system just regenerates pretty quickly. Like if you look at it, that's an incredible, that regeneration rate is about as much as you can get Fury on a Barbarian constantly using generators. Okay, the Sorc just gets it. Yeah. We have powerful conjuration abilities that don't do a lot of damage per hit, but they stay up and continuously do damage. Damage-wise, the Sorcerer is very powerful. The teleport skill is the best movement skill in the game. It has the longest distance. It can go through walls. It can be used anytime because it gives you unstoppable. So you can use it while you're CC'd, the break CC. And if you level the ability, it actually lowers the cooldown by about 0.5 seconds. Now, I was able to get a level 8 Hydra on the Sorc that I was decking out, and I imagine you can get skills much further than that. So if we're looking at like a level 10 teleport with some cooldown reduction, I think you're looking at about a 5-second or so teleport endgame. And you can get this rune then. After teleporting, you gain 30% damage reduction for 5 seconds, which is ridiculous. I also mentioned in the How Good is Diablo4 video the barrier stacking with Align the Elements. Align the Elements reduces the damage you take from elites, bosses, and players by half. And if you never take health damage, if you're constantly cycling barriers, it never drops when you're hit. So the survivability... Esa mecánica suena más que una mecánica. Es algo que, whoopsie, se les pasó cuando estaban haciendo el juego, porque... A mí me parece eso una locura. Si no, nunca tomas daño en la vida. O sea, lo lees y parece que tiene lógica semánticamente, pero seamos sinceros, eso suena muy roto. Eso suena extremadamente roto. Yo ni siquiera estaba haciendo esto y las habilidades defensivas ya eran muy buenas. O sea, tú puedes estar rotando entre las habilidades defensivas. Tú puedes tener un build con tu habilidad principal, la otra habilidad con la que gastes el maná y tener 4 habilidades defensivas. Las 4 que tienes ahí y el build es muy bueno.
Es muy bueno. O sea, las 4 habilidades defensivas son sólidas, muy sólidas. Tools, and the fact that the sorcerer has many incredibly powerful defensive tools on Justamente lo top acabo de of the decir. cycle barriers, I would rank the Sorc as a 10 out of 10 survival. I think the sorcerer, even though it sounds a little bit Sí. counter-theming, and the theming is actually very good for the class of Diablo4, even though it sounds a little bit counterintuitive for the theming of these roles traditionally in like role-play games, yeah, the sorcerer's got it. You know, 4 to 6 second immunity, freeze everything, constant freeze, constant chills, constant barriers, multiple immunities, multiple CC breaks, the best passive damage reduction. Barriers are not just extra health. They're temporary, but because you're putting them up repeatedly, they actually function as a form of regeneration. Because it's not like your health goes up by 30% and then you take damage and you have to heal it back up. No, the barrier just absorbs all the damage, then you get another barrier. This is actually a form of regeneration. So the sorcerer is also the highest sustained character in the game. It's possible that Rogue will overcome it when it comes to like end game, and I mentioned kind of the crit scaling of regeneration. Sí. Damage-wise, I think the Sorc is a 9 out La diferencia of 10. I think that 9 de 10 en daño. O sea, pero mira, cuando eres 9 de 10 en daño y 10 de 10 en supervivencia, yo puedo regalarte ese 1 a la necro y quedarme con el 10 de 10 en supervivencia. Y el teleport instantáneo y todo el montón de mecánicas que tiene la Sorcerer. O sea, wow. No solamente eso, sino que lo que está hablando de Krip, de que tal vez que, aunque sea muy, muy buena, las Sorcerers, ahorita, tal vez en el endgame pueda ser mejor el Rogue en términos defensivos por una cosa. Porque el Rogue está, todo lo del Rogue parece que está basado a nivel porcentual. Y cuando es a nivel porcentual, eso va a escalar a medida que tú estés escalando. Si algo te cura 1% de tu vida y tú tienes 100 de vida, te cura 1 de vida. Pero si tienes 1000 de vida, ahora te cura 10 de vida. Es así de simple. En cambio, el mago tiene barreras y las barreras te dicen exactamente cuánto tienes. Las barreras te dicen, tienes 300 de barrera y esa es tu barrera. No tienes más barreras, o sea, no va a cambiar esa barrera, no es porcentual de algo. O no estoy seguro si, déjame echar para atrás un momento cuando estaba mostrando esto. Ok, retira lo dicho, te da 30% de barrera basado en tu máxima vida. mentioned kind of the crit Never is a mind. 9 out of 10. I think that Necro seems to have Never higher mind. target dummy based DPS. Like if you stand in front of your target and you're just spamming the skills single target, I think the Necro does, at least right now, outscale the Sorc, but the Sorc doesn't really play that kind of game. You know, you teleport a screen away. The Necro doesn't even have a movement skill. You know, I did one cast and that Hydra cleared everything, right? So here we can just go immune, and again, this is a freshly leveled 25. Ese It actually skill es only una, took me 2.5 insano. hours to level to 25. Me encanta cómo So se the ve. damage, it's not 10 Pero out es of que 10. es It's not insano. 10 out of 10. But the ease of use, the fact that you Tiene absolutely demasiado daño. murder trash mobs, the fact that you have ridiculous survivability, the best movement skill in the game, and the dynamic playstyle of the enchantment system that you can change up in combat, right? In combat, it is ridiculous. It's a super... No solamente eso, Super sino que ahorita tiene un encantamiento. No sé cuándo se desbloquea el siguiente, pero va a tener 2. Va a tener 2. El encantamiento es que cada habilidad tiene como que como un buff o algo que hagas si lo tienes como encantamiento. El de la Fireball es que cuando matas un enemigo, explota y es el 50% del daño del Fireball. Y sé que hay otro que pone chill y sé que tienes otros distintos ahí, pero todas las habilidades son como bastante decentes. Y con uno solo, si eso fuese, tienes un encantamiento, sería buenísimo. Pero encima tienes 2. Dynamic playstyle. It is the most versatile, Sí la vi, the Kim. most mobile class in Me the voló la game. cabeza lo del Unreal. And the reason why I am pretty certain I'm going to be playing a sorcerer on launch, it's the fastest character clearing these dungeons. There's just no ifs and or like this. Just, you know, it just is. It is that.
Yes, you might lose out to damage to like a necromancer or maybe burst to a barbarian, but in terms of how long it takes to actually clear a dungeon, Sork is the best. In terms of real effectiveness, Sork is actually just the best right now. Y hay dos cosas que no he mencionado o no he mencionado mucho o no he mencionado directamente Kripparrian, que es las habilidades de las sorcerers son instantáneas o casi instantáneas. Son, la cliqueas y hace el daño. Mientras que otros skills son como que las cliqueas y aplicas el debuff, y aplicas el poison, y aplicas tal cosa, y haces X o Y cosa. En esta es, por lo menos el rayito, que es el que usó un montón, el rayito lo tiras y es casi instantáneo. O sea, obviamente tienes como lo puedes ver cómo se mueve, pero es pi, 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 listo. Esta vez se hizo todo el daño. Es una locura lo rápido que es. Y bueno, las hidras las pones ahí, disparan por ti. O sea, es, es una locura. Casi todas las habilidades son instantáneas y eso se siente bastante, bastante bien. Pero cuando las comparas con clases que no tengan habilidades de este estilo, te das cuenta de que, wow, la sorcerer realmente es muy, muy buena. Very fast, dynamic playstyle, the best survivability. I'm going Sork. Hope this video has been informative, and I await more Diablo content. Hopefully you do as well. Thanks for watching. GG's like al video de Kripparrian. Hello. Kripparrian, como siempre, tiene un insight muy bueno sobre en general del balance de los juegos, pero de verdad que pareciera que hay cosas que balancear en el juego. En serio. Porque si comparamos 1 a 1 las sorcerers con el druida, yo no puedo imaginarme el druida siendo mejor que las sorcerers incluso en endgame, con lo que tenemos por ahora. Chris Wilson, después de que ve personas comparando a una pequeña compañía indie contra un juego multibillonario. XD.